Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan saya Anissa Retno Palupi dan rekan saya Abdul Ghafur. Pada kesempatan ini kami akan membahas salah satu inovasi material konstruksi yang semakin banyak diperhitungkan di dunia teknik sipil, yaitu beton geopolimer. Sebuah material yang tidak hanya menjanjikan performa tinggi, tetapi juga memberikan solusi nyata bagi tantangan lingkungan yang semakin kompleks. Seperti kita ketahui, industri semen merupakan salah satu penghasil emisi karbon terbesar di dunia. Untuk setiap 1 ton semen Portland yang diproduksi, sekitar 1 ton gas CO2 dilepaskan ke atmosfer. Industri ini menyumbang 7 hingga 8% total emisi karbon global. Situasi ini menuntut hadirnya material alternatif yang kuat, andal, dan lebih ramah lingkungan. Dan disinilah beton geopolimer mulai memainkan peran penting. Lalu, apa itu beton geopolimer? Beton geopolimer adalah jenis beton yang tidak lagi menggunakan semen Portland sebagai bahan pengikat. Sebagai gantinya, beton ini memanfaatkan material kaya silika dan alumina seperti fly ash, rice hard ash, atau blast furnace slag. Material-material tersebut adalah limbah industri, sehingga pemanfaatannya tidak hanya menekan emisi karbon, tetapi juga mengurangi limbah yang menumpuk. Bahan penyusun beton geopolimer. Secara umum, beton geopolimer terdiri dari 3 komponen utama. Pertama, perkusor aluminosilikat, seperti fly ash kelas F yang rendah kalsium dan menghasilkan gel NaSH untuk kekuatan jangka panjang. Ada juga fly ash kelas C dan GGBFS yang lebih tinggi kalsium, sehingga mempercepat pembentukan CaSH dan memberikan kekuatan awal yang baik. Kedua, ada aktivator alkali seperti NaOH dan sodium silikat yang berperan memecah struktur aluminosilikat sehingga terjadi reaksi geopolimerisasi. Dan yang terakhir tentu saja agregat yang mengikuti standar SNI untuk agregat normal. Reaksi beton geopolimer. Pertama, yaitu disolusi, di mana larutan alkali memecah ikatan SiO(Si) dan SiO(Al) pada material seperti fly ash. Lalu kedua, ada fase transportasi dan reorientasi. Ketika monomer-monomer silikat dan aluminat bergerak dan membentuk struktur baru. Lalu yang terakhir terjadi polikondensasi, yaitu reaksi yang membangun jaringan 3 dimensi aluminosilikat. Dan terakhir terbentuklah gel pengikat NaSH atau CaSH yang memberikan karakteristik mekanik dan durabilitas tinggi pada beton geopolimer. Sifat mekanik beton geopolimer. Secara mekanik, beton geopolimer menunjukkan performa yang sangat kompetitif. Kuat tekan dapat mencapai 40 hingga 100 megapascal, tergantung komposisi dan metode karingnya. Modulus elastis meningkat seiring kandungan selak yang lebih tinggi. Retakan lebih sedikit karena mikrostruktur yang kompak dan pada kondisi tertentu kekuatan awal dapat meningkat secara signifikan. Kuat tekan dapat mencapai 40-100 megapascal dengan desain optimal. Kuat tarik dan belah nilai mirip atau sedikit lebih rendah dari OPC pada densitas yang sama. Modulus elastisitas berkaitan dengan proporsi selak. Perilaku retakan lebih sedikit akibat mikrostruktur yang lebih kompak. Kekuatan awal. Fly ash lambat jika tanpa karing panas. Selak cepat mengeras bisa mencapai 70% FC dalam 24 jam. Durabilitas beton geopolimer. Durabilitas beton geopolimer telah dibuktikan melalui berbagai penelitian. Karena tidak mengandung beberapa kandungan kimia seperti beton Portland, beton geopolimer memiliki ketahanan sulfat yang jauh lebih baik, sehingga cocok digunakan pada struktur air dan lingkungan pesisir. Ketahanan terhadap suhu tinggi juga luar biasa, pada rentang 200 hingga 400 derajat Celcius. Kuat tekannya justru dapat meningkat,
menjadikannya material ideal untuk gedung industri panas, terowongan, atau panel tahan api. Selain itu, beton geopolimer terbukti tahan terhadap freezer thaw hingga lebih dari 300 siklus tanpa degradasi signifikan, serta memiliki ketahanan abrasi, erosi, dan yang lebih baik, sangat sesuai untuk kanal, bendungan, dan pelabuhan. Standar yang digunakan sampai saat ini, Indonesia belum memiliki SNI khusus untuk beton geopolimer, namun berbagai standar pendukung tetap digunakan sebagai acuan seperti SNI 2660 2014 untuk abu terbang, SNI 157064 2004 untuk semen Portland Composite, SNI 1974 2011 dan SNI 2493 2011 dan SNI 4431 2011 untuk pengujian beton, serta SNI 2847 tahun 2019 untuk desain beton struktural. Yang standar-standar itu implementasi beton geopolimer dilakukan melalui pendekatan uji laboratorium dan pembuktian kinerja yang sangat setara dengan beton Portland. Beberapa contoh aplikasi nyata. Pertama, salah satunya adalah Westgate Official Building di Brisbane yang menggunakan komposisi fly ash 60-65% dan GGBFS 35-40% tanpa semen Portland sama sekali. Ada juga Global Chain Institute di University of Queensland yang menggunakan panel precast geopolimer dengan kuat tekan mencapai 50 hingga 60 MPa. Bahkan pada proyek jembatan Victoria, Australia, beton geopolimer juga digunakan pada selak peracetak, membuktikan bahwa material ini sudah siap untuk aplikasi struktural berskala besar. Penutup, melihat berbagai keunggulan mulai dari kekuatan mekanik, ketahanan terhadap lingkungan, agresif, hingga manfaat ekologis yang signifikan, beton geopolimer menjadi salah satu inovasi paling menjanjikan dalam teknologi material konstruksi modern. Dengan penelitian yang terus berkembang dan dukungan standar yang memiliki lengkap di masa depan, beton geopolimer sangat berpotensi menjadi material utama dalam pembangunan gedung-gedung masa depan yang lebih kuat, lebih aman, dan lebih ramah lingkungan. Cukup sekian penjelasan mengenai beton geopolimer. Mari kita simak video berikutnya. Concrete is the backbone of modern infrastructure. But did you know that the cement used in traditional concrete is responsible for nearly 8% of global carbon dioxide emissions? This has raised a major environmental concern. What if we could build structures without relying on cement? Introducing geopolymer concrete, an eco-friendly alternative that could revolutionize the construction industry. Unlike traditional concrete, which depends on cement as a binder, geopolymer concrete replaces it with industrial byproducts like fly ash, slag, and metakaolin. These materials react with an alkaline solution, forming a strong and durable concrete matrix without the need for cement. Let's begin our understanding of geopolymer concrete by looking at its history. The idea of using natural binders isn't new. Ancient civilizations like the Egyptians and Romans unknowingly used similar techniques. The Egyptians are believed to have used a mix of limestone, clay, and natural binders in their pyramid construction. The Romans developed Roman concrete, a blend of volcanic ash, lime, and water, which made their structures incredibly durable. In the 1970s, materials scientist Joseph Davidovits studied these ancient methods and discovered that their strength came from a unique chemical reaction. Inspired by this, he introduced the concept of geopolymers, materials that could replace cement with industrial byproducts like fly ash and slag, activated using an alkaline solution. This led to the development of geopolymer concrete, offering a sustainable alternative to conventional cement-based concrete. Now that we understand how the concept of geopolymer concrete emerged, let's explore what it is and how it works. Geopolymer concrete is a cement-free material where silica and alumina-rich industrial byproducts react with alkaline activators to form a strong and durable structure. Unlike traditional concrete, which gains strength through cement hydration,
geopolymer concrete relies on a different chemical process, resulting in higher strength, better durability, and a lower carbon footprint. To understand this process, let's now dive into the chemical reaction behind it, geopolymerization. To make geopolymer concrete, we need 4 main ingredients. 1. Waste material, binder, fly ash, metakaolin, or silica fume. 2. Alkaline solution, sodium hydroxide / potassium hydroxide plus sodium silicate / potassium silicate. 3. Aggregates, sand, gravel, or crushed stone. 4. Water, helps in mixing and workability. Now, let's break it down step by step to understand how the reaction works. 1. Waste material, binder, the alternative to cement. Instead of cement, we use industrial byproducts like fly ash, metakaolin, or silica fume. These materials are rich in silica and alumina. In traditional concrete, cement acts as the binder when mixed with water. In geopolymer concrete, silica and alumina from fly ash or metakaolin act as the binder, eliminating the need for cement. If these byproducts are not used, they become waste, leading to environmental pollution. That's why geopolymer concrete is considered a sustainable alternative. 2. Alkaline solution, the activator. The raw material, fly ash, metakaolin, etc., won't react on its own. To activate it and start the chemical reaction, we use an alkaline solution. This solution is made of 1. Sodium hydroxide and AOH, or potassium hydroxide KOH, breaks down the silica and alumina. 2. Sodium silicate, Na2CO3, or potassium silicate, K2CO3, enhances the reaction and strengthens the structure. Let's understand the reaction that helps in the strength gain of geopolymer concrete. The figure illustrates the geopolymerization process used to fabricate geopolymer cement or concrete. It represents the chemical transformation of aluminosilicate materials into a hardened geopolymer structure through a series of stages. Here's a step-by-step breakdown. 1. Dissolution. Raw materials like fly ash, metakaolin, silica fume, and slag are mixed with alkali solutions, example, sodium hydroxide or potassium hydroxide. This breaks down the raw materials into silica and alumina species in solution. 2. Nucleation. The dissolved silica and alumina species form small oligomers of aluminosilicate with a silica by aluminium ratio of 1. Sodium ions help in charge balancing. 3. Oligomerization. The aluminosilicate oligomers further link together, forming a poly-sialate framework. This step establishes the early gel structure of the geopolymer paste. 4. Polymerization. The oligomers undergo polymerization, forming a strong and stable three-dimensional geopolymer network. 5. Curing. The polymerized material hardens through curing, resulting in geopolymer cement or concrete, which exhibits high strength, durability, and resistance to chemicals. The key factors affecting strength of geopolymer concrete are 1. Alkaline activator concentration. Higher NaOH concentration accelerates strength gain. 2. Curing temperature. Heat curing, 60 to 80 degrees Celsius, accelerates polymerization, achieving strength within 24 hours. 3. Calcium content. The addition of GGBFS enhances early strength by forming additional hydration products. Advantages of geopolymer concrete. Geopolymer concrete offers remarkable advantages over traditional Portland cement, making it a game-changer in sustainable construction. Higher strength. It outperforms conventional cement in both tension and compression, making structures more resilient. Chemical resistance. Unlike Portland cement, geopolymer concrete resists alkalis, acids, salts, and other corrosive substances, enhancing durability in harsh environments. Waterproof properties. Thanks to its nanostructure, water molecules cannot penetrate, significantly improving longevity and resistance to moisture-related damage. Fire resistance. Geopolymer concrete can withstand extreme temperatures above 1,000 degrees Celsius, 1,800 degrees Fahrenheit, without losing structural integrity, making it ideal for fireproof applications.
Thermal insulation. It naturally improves energy efficiency in buildings by providing better insulation, reducing the need for artificial heating and cooling. Lower carbon footprint. Traditional Portland cement production releases 0.9 tons of CO2 per ton of cement, whereas geopolymer cement can reduce emissions by up to 90%, making it a more environmentally friendly choice. Faster construction. With rapid strength development, it achieves 50% of its total strength within just 3 days, significantly speeding up project timelines. Extended lifespan. While traditional concrete lasts around 100 years, geopolymer concrete has the potential to last an astonishing 10,000 years, ensuring long-term sustainability and reduced maintenance costs. With these impressive benefits, geopolymer concrete could revolutionize the construction industry, offering a stronger, more durable, and eco-friendly alternative to conventional cement. Ready to explore more innovations? Subscribe to Civil Engineering Fanatics and stay ahead in the world of construction.